இப்போ விஷுவல் ஸ்டுடியோவே பண்ணோம். எப்படி இன்ஸ்டால்னா எப்படி பண்ணுவீங்க? இன்ஸ்டால் ஆனா என்னென்ன ஆகும்? when you say install, what happens? Can somebody tell me? Mostly computer science students. So how do you install? How did you install VS Code? Somebody tell me the process. மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கூகுளில் வந்து அந்த செட்டப் டவுன்லோட் பண்ணேன் மேம். கரெக்ட். அப்புறம் வந்து அதை இன்ஸ்டால் டபுள் டேப் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அது ஸ்டோரேஜ் எங்கனக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணான்னு கேட்கும் மேம். கரெக்ட். லொகேஷன் கரெக்டாக கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணணும். கரெக்ட். So when you say install, என்ன மீனிங் அதுக்கு? இன்ஸ்டால்னா என்ன மீனிங்? Anybody? Computer science is a computer science question. Install, what is the meaning of installing something? What happens in the computer? Anybody have an idea? When you say install, y'all are computer science students mostly. So when you install something, the process of installing third-party Visual Studio, இல்லைன்னா any application desktopல install பண்றதுங்கன்னா first you go Google and find out on the exe. Normally it's in a installer files கொஞ்சம் இருக்கும், exe files, msi files, different types of files இருக்கும். நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணுவீங்க, அது ஓப்பன் பண்ணும், ஒரு விண்டோ ஓப்பன் பண்ணும். அதுல கேட்கும் where should what is the path, எந்த ஃபோல்டர்ல போய் இன்ஸ்டால் பண்றது, என்னென்ன கம்போனன்ட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்றது, டாக்குமெண்டேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுமா இல்ல ஹெல்ப் ஃபைல்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுமா, அந்த மாதிரி டிபெண்டிங் ஆன் தி அப்ளிகேஷன் இட் வில் ஆஸ்க் யூ a few questions. You check some boxes, இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு then you click the button, it goes and installs. What does install meaning? Install means கொஞ்சம் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றதுக்கான ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் it goes and puts it in a separate folderல போய் எல்லா ஃபைலையும் போட்டுரும். Whatever files are needed to run the application. It will also go make an entry in something called registry. You know what a registry is? Anybody know what a registry means? Windows registry என்ன meaning தெரியுமா? Okay, path என்ன meaning? Does anybody know what a path means? Windows path? Okay, so you guys are going to take a note of this. Take a note. Registry என்ன மீனிங்னா, இப்போ நீங்க வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க, ரைட்? பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்புறமா நீங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எந்த வெர்ஷன் ஆஃப் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன், பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கனா இல்லையா? ஸோ யூ ஹேவ் சர்டன் கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் த இன்ஸ்டலேஷன். அப்படி இருந்ததுன்னா கம்ப்யூட்டர்ல டு நோ என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க, அந்த வெர்ஷன் என்ன, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் உங்க விண்டோஸ் மெஷின் வந்து இட் மெயின்டைன்ஸ் இட் இன் அ பிளேஸ் கால்ட் விண்டோஸ் ரெஜிஸ்ட்ரி. அந்த விண்டோஸ் ரெஜிஸ்ட்ரியில தான் பெர்மிஷனும் கொடுத்துட்டு இருக்கும். இந்த 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 நான் இன்ஸ்டால் பண்ண இந்த அப்ளிகேஷனை ரிமெம்பர் யூ ஹாவ் டு லாக் இன் டு யுவர் மெஷின் ஃபர்ஸ்ட். எனிபடி யூ ஓப்பன் அ விண்டோஸ் மெஷின் ஆர் எனி மெஷின் யூ ஹாவ் டு லாக் இன் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஒரே ஒரு பிசிக்கல் மெஷினை நான் யூஸ் பண்ற லேப்டாப்பை நானும் யூஸ் பண்ணலாம், எங்க வீட்டுல இருந்து என்னோட பொண்ணு இருந்தாருன்னா என் பொண்ணும் யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்? 2 பேரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரே லேப்டாப்பை. எப்படி லேப்டாப்பு தெரியும் நான் யூஸ் பண்றேன்னா என் பொண்ணு யூஸ் பண்றாளான்னு சொல்லிட்டு? How would it know? Based on how would it know who is using the laptop? Any idea? How will it know? No idea? So what happens when you open the laptop, when you start the laptop, what happens? What do you do? What is the first step you guys do? என்ன பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட்? லாகின் பண்ணணும். You have to log in. ஏன் லாகின் பண்றோம்? நம்ம 2 யூசர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் கரெக்ட். அதான் கேக்குறேன் நான். நீங்க பஸ் நான் கேட்டிருந்தது, ரைட்? ஒரு லேப்டாப்பை, ஒரு மெஷினை, உங்க காலேஜ் மெஷின் கூட இருக்கும், ஒரு மெஷினை நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணலாம். யார் யூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியறது எப்படி தெரியும் கம்ப்யூட்டருக்கு? யார் லாகின் பண்றாங்களோ அதை பொறுத்து. நான் என்னோட லாகின் வச்சு லாகின் பண்ணா ஓகே, சித்ரா இஸ் த ஒன் யூசிங் தி லேப்டாப். பொண்ணை வந்து லாகின் பண்ணி யூஸ் பண்ணா she is the one using it. So that's how the computer knows who the user is. Computer needs to know the user. Once நான் லேப்டாப்குள்ள வந்த பிறகு பேஸ்ட் ஆன் நான் யார் லாகின் பண்ணிருக்கோம் அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் கேன் பிஹேவ் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட்லி, ரைட்?
நான் என்னோட செட்டிங்ஸ் வேற மாதிரி நான் வந்து லைட் மோட் வச்சுக்கலாமா இருக்கேன். மேபி எனக்கு லைட் மோட் பிடிச்சிருக்கு, நான் லைட் மோட்ல இருக்கலாம். என் பொண்ணு டிராப் பண்ணா அவளுக்கு ப்ராப்ளி டார்க் மோட் தான் பிடிச்சிருக்குமா இருக்கும். ஸோ ஷி மே ஹேவ் இட் இன் டார்க் மோட். நான் வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணலாம். அவளுக்கு வந்து ஓகே ஐம் நாட் அ விஷுவல் ஸ்டுடியோ பர்சன், ஐம் யூசிங் சம்திங் எல்ஸ், அவர் சம்திங் எல்ஸ் அவர் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஸோ என்னோட ப்ரொஃபைல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹர் ப்ரொஃபைல், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமேவும் எங்க ஸ்டோரா இருக்கும்? So the computer laptop has something called this registry, Windows registry. Go read about it. Okay, this is one thing you're going to read. This is a computer science, nothing to do with Python. This is general computer science. Registry has information. Okay, Visual Studio is installed, only used for Chitra login இருந்து வரவங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? Maybe when I install I can say இல்ல whoever uses the computer can use this Visual Studio. When at the time of installation if I say that, registry will have an entry saying oh it is for everybody. So இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரியில யூ ஹேவ் டு அப்டேட் சர்டன் திங்ஸ். நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் இதெல்லாம் நடக்கும். அது மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரி மாதிரி there is something called a path. Anybody know what Windows path is? Anybody know what environmental variables are? Anybody know? ஸோ நீங்க வந்து அகைன் கோ ஹெட் ரீட் அபவுட் இட். இப்போ நீங்க பைத்தான் டைப் பண்ணா பைத்தான் எந்த இடத்துல பைத்தான் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் ஹேஸ் டு லான்ச் பைத்தான். ஓகே, instead of me explaining, what you guys are going to do is, do you guys know how to use ChatGPT to learn these things? Do you know how to use ChatGPT? இப்போ ChatGPTல போய் விண்டோஸ் ரெஜிஸ்ட்ரினா என்ன அப்படின்னு பழகிறதுனா what would you type in ChatGPT? என்ன டைப் பண்ணுவீங்க? உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ChatGPT எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா என்ன டைப் பண்ணுவீங்க? எனிபடி? ஓகே, எல்லாரும் ChatGPT யூஸ் பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்களா? I think I asked this question and you all said yes. So Kavya, tell me, ChatGPT, if you're going to use ChatGPT to learn Windows registry, what would you type? ChatGPTல என்ன டைப் பண்ணுவீங்க? Explain about Windows registry. அப்படின்னு போடுவீங்க. That's one way. Anybody have any better ideas? வேற யாராவது போடுவீங்களா? போடலாமா? So one thing you can do with ChatGPT is, if you want to learn about something, ChatGPT can give things like explain this for a 5-year-old or a middle school student, high school student, PhD student. அப்படி போட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். So if you want to really understand the basics, Windows registry ஒன்று இருக்கு, சும்மா போட்டோம்னா கடகடன்னு டெக்ஸ்ட் புக் ஆன்சர் வரப்போகுது. If you say explain Windows registry to a high school student, ஒரு ஆன்சர் வரும். So that will give you some ideas. Then you can say explain it to a computer science student. You get a different answer. You build your answers. First வந்து ரொம்ப லோ லெவலுக்கு முதல்ல பண்ணி பாருங்க. ஒரு மிடில் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போட்டா எப்படி வரும்னு பாருங்க. ஒரு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். Then ask for a high school student. Then ask for a college student. Then you will get a different இது. Then you can start building. You can ask, okay, give me some examples of where registry is used. அந்த மாதிரி you should be able to. Anybody know what prompt engineering is? Anybody? Prompt engineering என்ன? Anyone want to take a shot? What is prompt engineering? And I'm throwing a lot of words today. எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. Prompt engineering, anybody want to take a guess? Okay, I'll give you 2 minutes for everyone. Find out what prompt engineering is and tell me. I'll give 2 minutes. You go do whatever you're going to do. Google, whatever. 2 minutes. I'll ask. I'll wait.
Yeah, if anyone is ready, raise your hand and I'll ask them. But otherwise, I'll wait another minute. Saishwaran, good. Okay, go ahead, Saishwaran. ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் ஏஐ மாடல்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் பேட்டர்ன்ல வந்து அதை டிசைன் பண்ணிருவாங்க. ஸோ நம்ம கேட்குற இன்புட் வந்து முக்கால்வாசி அது ஒரு டிசைன் வச்சிருக்கோம். நம்ம அந்த டிசைன் படி கேட்டாங்கன்னா டிசைட் அவுட்புட் வந்து பிரிண்ட் பண்ணும். இல்லைன்னா அது நம்ம சொன்னதை வந்து வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு வேற ஒரு ஆன்சர் வந்து பிரிண்ட். ஸோ அது அந்த ஆன்சரை கரெக்டா பிரிண்ட் பண்றதுக்கு அந்த டிசைன் பேட்டர்ன் வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு அந்த ப்ராம்ப்ட் என்டர் பண்ணா மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு பேர் தான் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் சொல்லுவாங்க. ஸ்டடி பண்றாங்க. ஸ்டடி பண்றாங்க. ஸோ தி கீவேர்ட் என்னன்னா, ரைஸ்வரன் சொன்னதுல மெயின் திங் என்னன்னா, எப்படி வந்து ChatGPT ஆர் எனி ஏஐ மாடல், எனி ஜெனரேட்டிவ் ஏஐக்கு, எனி ஏஐ பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம ஏஐ இருந்து நமக்கு ஆன்சர் வேணும்னா எப்படி கொஸ்டின் கேட்கறது, எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டா நமக்கு வந்து ப்ராப்பர் ஆன்சர் வரும், அந்த எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறது அப்படின்றத பழகிறதுக்கு அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங். ப்ராம்ப்ட்னா என்னது? கிவ் யூ அ ப்ராம்ப்ட். நீங்க எக்ஸாம்ல எழுதும்போது ஓகே இந்த ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கொடுக்கணும், ரைட்? The prompt is write about today's political situation in Tamil Nadu. That is a prompt. நீங்க பேர் கேஸே எழுதுவீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 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 கொஸ்டின் நான் ChatGPT கிட்ட கேட்கறேன்னா, ChatGPT இஸ் ஏஐ மாடல், ரைட்? ChatGPT கிட்ட போய் நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறேன்னா, நான் எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறேனோ, என்னென்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேனோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆன்சர் வரும். இந்த விண்டோஸ் ரெஜிஸ்ட்ரி எக்ஸாம்பிள்ல டெல் மீ அபவுட் விண்டோஸ் ரெஜிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப பிளைனா கொடுத்தா ஒரு ஆன்சர் வரும். டெல் மீ அபவுட் விண்டோஸ் ரெஜிஸ்ட்ரி ஃபார் அ மிடில் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ ஐம் ஆடிங் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். யாருக்கு இந்த ஆன்சர் போகுது அந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்போது ஐம் ஆடிங் மோர் இன் த ப்ராம்ப்ட், ஐம் கிவிங் மோர் டீடைல்ஸ். அப்படி கொடுக்கும்போது தென் ChatGPT will give a different answer, right? Different answer meaning in a different way. So prompt engineering is about how well உங்க ஏஐ அப்ளிகேஷன் கிட்ட இருந்து ஒழுங்கான ஆன்சர் வரணும்னா எந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கேட்குறேன் நீங்க. தட் இஸ் கால்ட் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங். இப்போ லேட்டஸ்டா இஃப் யூ ரீட் நியூஸ் பேப்பர், டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் இஸ் இன் ஹெவி டிமாண்ட், ஹை சேலரி ஃபார் திஸ். இந்த ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரா ஏஐ ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரா வேலைக்கு போறவங்களுக்கு வெரி ஹை சேலரி. பட் தட்ஸ் நாட் சம்திங் தட் ரொம்ப நியூ கிராட்ஸ்லாம் போவாங்களான்னு தெரியாது. பிகாஸ் இது நாட் ஜஸ்ட் ChatGPTக்கு ஜென்ரல் இல்லை, ஒரு ஃபார்மசி ரிலேட்டட் சாட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏஐ மாடல் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் போறவங்க ஃபார்மசி ரிலேட்டட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்க. தட்ஸ் ஹவ் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்டா எந்த மாதிரிலாம் ஆன்சர் வரணும். இல்லை ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா தான் நமக்கு கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வரும், ரைட்? நம்ம வந்து ஒரு ChatGPT கிட்ட போய் டெல் மீ அபவுட் கேன்சருக்கு ஒரு ரெமெடி சொல்ல, ஒரு கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுன்னு சொன்னா ஜெனரிக்கா கொடுக்க போகுது ஆன்சர். பட் நான் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் நல்லா தெரியும்னா நான் கரெக்டா சொல்லுவேன். நான் லிவர் கேன்சர் ஃபார் அ 60-year-old பர்சன் who has diabetic, இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் டீடைல்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு give me a treatment, give me suggestion சொன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சஜஷன் வரும். பட் எப்படி வந்து நான் கரெக்டா ப்ராம்ப்ட கொடுக்க முடியும்? எனக்கு ஆல்ரெடி இந்த கேன்சர் ரிலேட்டடா எனக்கு ஒரு நாலேஜ் இருந்ததுன்னா தென் ஐ கேன் கோ கிவ் ப்ராப்பர் ப்ராம்ப்ட்ஸ், சரியா? தட்ஸ் வை ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு சேலரி ஜாஸ்தி. ஓகே, பேக் டு அவர் இது ChatGPT and learning about all these things. திங்க் அபவுட் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங். என்ன மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கேட்டால் ChatGPT எனக்கு நல்லா ஒரு ப்ராப்பர் ஆன்சர் கொடுக்கும். அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு go and ask ChatGPT about what is Windows registry, இந்த path and environment variables, இதெல்லாம் ரிலேட்டட், ரெண்டு சேர்ந்து தான் மீனிங், சரியா? path is one of the environmental variables. ஸோ அதையும் கேட்டு பாருங்க. ஓகே, ஸோ விண்டோஸ்ல என்விரான்மெண்டல் வேரியபிள்னா என்ன, அதுல பாத்துனா என்ன, பாத்துக்கு என்ன மீனிங், வேற என்னென்ன மாதிரி வேரியபிள்ஸ்லாம் இருக்கு. யூ கேன் லேர்ன் ஆல் அபவுட் தட். கரெக்டா கேள்வி கேட்டு லேர்ன் பண்ணுங்க. லேர்ன் பண்ணிட்டு யூ கேன் டெல் மீ நெக்ஸ்ட் வீக். ஓகே, நான் எதுக்கு இவ்வளவு வந்தோம்னா பிப் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தட். பிப் வந்து இந்த விண்டோஸ் ரெஜிஸ்ட்ரியில நம்ம வெளியில இருந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது, when you go install something like Visual Studio, download it. First you download the exe, double click, answer the questions.
இதுவா அதுவா அந்த ஆன்சர்லாம் கொஸ்டின் பண்ண பிறகு இட் கோஸ் அண்ட் இன்ஸ்டால்ஸ் இட். வெரஸ் பைத்தான் பேக்கேஜ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா all you have to do is pip name of the package, it will install. ஏன் இன்ஸ்டால் ஆகுது? அந்த பிப்ன்ற அப்ளிகேஷனுக்கு ஆல்ரெடி நோஸ் அந்த பேக்கேஜ் வந்து எங்க இருக்கு, நம்ம டவுன்லோட் பண்ண வேண்டாம். நீங்க போய் எக்ஸ்பிளிசிட்டா டவுன்லோட் பண்ண வேண்டாம். அதுவாகவே இன்டர்நெட்ல போய் இட் வில் கோ டவுன்லோடட். அதுக்கே தெரியும் எங்க இடத்துல டவுன்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கே தெரியும் விண்டோஸ் ரெஜிஸ்ட்ரியில் எங்க போய் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. இட் வில் டூ ஆல் தட் for you. Okay, so that is pip is mainly for installing packages, just like நீங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி பைத்தான் ரிலேட்டட் பேக்கேஜஸ் பண்றதுக்கு pip யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, தட் இஸ் தி ஹை லெவல். இது எனிதிங் டீப்பர் கோ லேர்ன் ஆன் யுவர் ஓன். pip மாதிரி அப்புறம் npmனு ஒன்று இருக்கு, node package managers. If you don't have to learn now, when you do node படிக்கும்போது we can talk about npm. So okay, so that is the outside of the இது பண்றதுக்கு. Now any questions, suggestions, anything? Okay, so if you don't have anything on this side, so இந்த question இல்லைன்னா, so I was going to talk about the modules. Number last week we did 2 days ago we talked about modules. Yeah, how to go download or we learned about modules. I was going to ask you guys, வேற என்ன போய் பாத்தீங்களா மாடியூலுக்கு? வேற என்னெல்லாம் மாடியூல்ல பண்ணலாம்? Did anyone have a chance to look at it? Modules பத்தி. Remember I said when you go import a module, remember we looked at the import modules பார்த்தோம். நம்ம ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு வந்து import module பார்த்தோம். Did anyone go see எப்படியெல்லாம் modules import பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? Anybody did anything more on it? If not, okay, that's fine. Try to do it for next week. Again, on your own பண்ணுங்க. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா 8:30 I have something else for other students. I'm going to again make you into groups and going to start working on these things. நீங்க வந்து how many of you, where are we with the cafe problem? எல்லாரும் முடிச்சிங்களா? I said last week you use regular expressions on the cafe. Anybody want to give me a status on last week என்ன பண்ணீங்க, last classல என்ன பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு? Each group. Anybody? I mean, we all are in groups. Tell me, what is the first group? First breakout room. யார் இருந்தீங்க? என்ன பண்ணீங்க? Come on, guys. So quiet. Okay, Cecilia. Yes, ma'am. Yes. What did you guys do in your group last class? Ma'am, you had told to get the input like I want 3 coffees and 2 tea like that. So Yes. we gave such input and we tried to get the numbers and the items from the Okay, very good. that Did you get it done? yeah, we did that, ma'am. We are Okay. still trying to integrate that with the price list so that we can calculate the profit and all, ma'am. We are still doing that. You're still doing that. So how did you do the getting the number of items and the item name? Are you using regular expression or Yes, how did you do that? we used regular expression. That /d which you told that time, we did it in that website which you asked. We did there. So Okay. that we tried. Very nice. I'm going to ask you to show it. So get ready. Get your computer ready. Start sharing. How about how about the next team? Next breakout room. I have no idea who was in what. And okay, Kavya, were you on the same team or same group or a different one? Kavya, எந்த இதுல இருந்தீங்க? டிஃப்ரெண்ட் குரூப் தான் மேம். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாவோட என்ன பண்ணீங்க? கிருஷ்ணா is out today. என்ன பண்ணீங்க? நாங்க அப்ப வந்து ரெகெக்ஸ் யூஸ் பண்ணல மேம். நார்மல் அரேஸ் யூஸ் பண்ணி தான் மேம் பண்ணோம் ப்ரோக்ராம். Okay, two different things. regex ஓட பர்பஸ் என்ன, அரேயோட பர்பஸ் என்ன? இட்ஸ் நாட் லைக் ஒன்னு யூஸ் பண்ணா இன்னொன்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு எல்லாம் கிடையாது. நான் சொன்னதுல வந்து ரெகெக்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கணும், அரேயும் யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கணும். ரெகெக்ஸ் வந்து எந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம்? அதுல வந்து
நம்பர்ஸ் அண்ட் ஆல்பபெட்ஸ் வந்து தனியா பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம் மேம். டிஸ்கஸ் வேர்ட்ஸ். அதுக்காக அரே எதுக்கு? ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க. இப்போ வந்து கரெக்ட். அவங்க கேட்கறதையோ இல்ல வேற இன்ஃபர்மேஷன் வேற ஸ்டோர் பண்றது. டூ டிஃபரண்ட். ஸோ நீங்க உங்க இதுல என்னென்ன பண்ணிருந்தீங்க? ஃபர்ஸ்ட் நாங்க வந்து அந்த அரே செட் பண்ணிட்டோம் மேம், என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி. ஓகே. 2 இது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நேம், அடுத்து வந்து வேல்யூஸ். 2 அரேஸ் வந்து செட் பண்ணிருந்தோம் மேம். ஓகே, காட் இட். சோ அதுதான் thing. அடுத்து இன்புட் வாங்கினோம் மேம். ம். அதுல அப்புறம் அவங்க இன்புட் வச்சு கால்குலேட் பண்ணி நார்மலான ஒரு ப்ரோக்ராமா தான் போட்டுருவோம். ஸோ அந்த இன்புட்ட எப்படி the question is when the customer says எனக்கு 5 வடை வேணும் அப்படி சொன்னா எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு அவங்க 5 வடை தான் கேக்குறாங்களா, வடை தான் கேக்குறாங்களா, 5 தான் கேக்குறாங்களா அப்படி சொல்லிட்டு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? எப்படி பாஸ் பண்ணுவீங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனை? அன்லஸ் அதாவது நீங்க யூசர் கிட்ட கேக்குறாரு what do you want? ஆன்சர் வடை. how many do you want? 5. that's not how you are asking. அப்படி இல்ல கோட் எழுதக்கூடாது. கோடு வந்து can I take your order? Customer says ஒரே லைன்ல give me 5 vadais and 3 coffees. And that's how I want you guys to write the code. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் எப்படி கஸ்டமரே எக்ஸ்பிளிசிட்டா வடை வேணும் 5 வேணும். that is one way of doing it. But the way I asked you to do is customer gives it in one sentence because that's how things work. Yeah, பேசும்போது கடையில போய் வாங்கும்போது that's how things நீ கேட்கப்போல என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க. இப்ப 10 டிஃப்ரெண்ட் இது ஆர்டர் பண்ணோம். வடை, காஃபி, பீட்சா, பெப்சி 4 இருக்கணும். ஒவ்வொன்றா கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது. கஸ்டமர் இஸ் கோயிங் டு சே கிவ் மீ திஸ் அண்ட் திஸ். அதை நம்ம எப்படி பாஸ் பண்ணி எப்படி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து we'll use it in the application. That is the key. It looks like Cecilia, can you start sharing it? Yes, Sharing ma'am. your- Yes, ma'am. Yeah. Anyone else? Any other team? Did anyone else try? How was last Manikam? Varningla last week? Last class la? இல்ல மேம், கடைசி 2 கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணேன். Yeah. மொபைல் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு மேம். சரி, மொபைல் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா என்ன லேப்டாப்ல இருந்து அப்ளை அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு என்ன? லேப்டாப் இருக்குதானே? அதுல மைக் எதுவுமே கனெக்ட் பண்ண முடியாது. சரி, மைக் கனெக்ட் பண்ணலாம்னா you can still come to the class and then message. You can listen into the class. You cannot talk, but you can still listen to the class. Question இருந்ததுன்னா போடலாம். And moreover, you didn't tell me. சொன்னீங்களா? இல்ல மேம். Okay, these are all practices, guys. These are all manners, good manners. நான் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன் நானு. We never said நீ வர கிளாஸ் கண்டிப்பா வந்தே ஆகணும், மிஸ் பண்ணக்கூடாது. Preferably don't miss the class. But all we are asking is miss பண்ணீங்கன்னா tell us. That's basic manners. Yeah. Okay. Next time, I think I didn't see you, Pushpa. You were also not in the class last week. Last class. No, ma'am, I was there. Like in between, I got disconnected, and I was trying to on my phone. Okay, that's fine. So going forward, it's for everybody. Most of இன்னைக்கு இந்த 3 பேர் கிளாஸ்க்கு வரல. They all told me ahead of time. For this reason, you don't even have to tell me the reason. I just need to know. Just it's basic manners that somebody is coming, trying to do with something with you. Manners is tell them I can come, I cannot come. இச்சம் இருந்ததுன்னா ரீசன் சொல்லுங்க, இல்லாட்டி that's okay. It doesn't matter for me. So yeah, okay. Keep that in mind, Manikam. And let's see. So where are we? Okay, Cecilia, explain us, Cecilia. What did you do? Explain how you guys used it. Ma'am, here first we have defined the list, ma'am, the orders we have did, and the price accordingly, and the item quantity, that's the supply, how much we have in the maximum, how much we have. Okay. And remaining quantity, this we were trying, ma'am, as once we order, it should subtract from the item quantity. Correct. That's what we were thinking, ma'am. We didn't completed that. Then so while true, that is we can take input again and again. Okay. So what you need, we asked, and I have given 2 tea and 3 coffee. So here Ari find out /D. So /D is like numbers it will take, no? Okay. Of order.
So whatever in the order, the numbers it will give us. So here 2 and 3 they took. And I refined all. I have listed all the orders, items. So from the order, it will take the items. So here 2 tea, 3 coffee. Whatever, how like whichever order you give, ma'am, it will print accordingly only. That we tested yesterday. So then, yeah, that is printing, ma'am. Now we need to like get 2 tea is equal to and multiply the price, ma'am. Okay, got it. Now let's focus on the regular expression only. Okay, let's focus on 11 and 12. That's the focus for the class right now. Okay, who is looking at this code and anybody has any questions on this code? See, I will explain. I have a question, but anybody has any questions? If you don't understand, whatever she said, if you don't understand, ask her. I want to make sure everybody understands. If you don't have a question, actually, the customers will add like 2 tea and 3 coffee, ma'am. So they are storing it as 2, 3. So how much tea, how much coffee? I'm getting confused in that, ma'am. So they are separately, ma'am. Ceci, I explain. Which number is coffee and which number to take for the tea? Like that. So whatever is with the 2 tea. So whatever is with the 2 only, the like 1 minute, I'll explain. So here I have given 2 tea, 3 coffee. So it will take from the order, starting order, so 2 and 3. And in the second refined all, it will take from the first only tea and then coffee. So accordingly, it will come 2 tea, 3 coffee, but in different list. I hope you understood. Yeah, Deepika. Ma'am, I have a doubt, ma'am. What if the user gives, I need 2 number of tea or 2 number of vade like that? Will it separate in that case too? Because I'm a bit confused. Yes, right? It is still taking. How? How? Yes, ma'am. How? It is like it will search from the starting, from the index 0. It will search. So the first T is matching with the refined all whatever you have given. So it will take that T, ma'am. And 2 is like the first number which is matching. So that's why. Good. This is good. Written really well. I think, yeah. Lalita, did you understand what she said? Yeah, go ahead. Question. Yeah. Sorry, I'm asking too many questions. Here, you have used some symbol in between coffee and tea, right? A kind of slash or thing like that. What did that do? I mean, why do we use that here? I'm sorry, I'm very much confused. Yeah, it's like or kind of the symbol for or. So it's like coffee or tea or vade or biscuit. If you get in that order, you will print it. Okay. All right. Let me explain a little bit. Good job, Cecilia. Nicely done. Thank you. So, my question is, what does that? We'll come to that later. Before my question. So, this is what she's doing. It's a basic regular expression thing. Lalita, to answer your question. Lalita, ஒரு question என்னது? எப்படி வந்து தெரியும் 2 வந்து டீக்கு தான் போகுது 3 வந்து காஃபிக்கு தான் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு, right? Because she has it in 2 different lists, right? Lalita, is that your question? Yeah, ma'am. If we have too many orders or too many orders, so we need to match by ourselves, right, ma'am? So index of this coffee. Yes. Cecilia, can you type? I want 1 vade and 2 coffees and 3 teas, please. And 3. Okay, 3 tea. Okay, got it. Okay, 3 tea. Okay, enter.
Ma'am, coffees, ma'am, is it? Coffees is not good. Oh yeah, coffees, tea is good. It's okay. You don't have to put the yes. Enter. This is good enough. It will not Okay. take coffees, ma'am, because of the spelling mistake. Yeah, because of you're not looking for. Okay, it's okay. Let's leave it here. Let's leave it here and we'll explain. So, what they are doing is line number 11. Line number 11 is trying to take all the digits. Enna number irukko. In this case, we have 1, 2, and 3, right? So it is taking that number and giving it in a list. The number of position is the question when the user input la எந்த ஆர்டர்ல இருந்ததோ அதே ஆர்டர்ல தான் number is going to. Can you redo it? I want 2 vadai, 1 coffee and 1 coffee. No. I want 2 vadai, 4 coffees. I want 2 vadai, 4 coffees, and coffee and yes, is okay. We'll also look at the case that's not working. yes, ma'am. Should I keep us? Yeah, yes. And 1 tea. Okay. So enter. So Lalita, if you look at the input, user input the partner, it always or number followed by the item, right? So the number, right? You see the 2 vadai or 2 number of vadais, something number எத்தனை வேணுமோ quantity of the item you are looking for followed by the item, always like that, which is how most of the time you're going to answer. So, and the first one, the first line number 11 regular expression, it's going to pick only the numbers 2, 3, 4. Adalla, it's putting it in a array. So that's why you see the 2, 4, 1. Everybody got it? That part is understood? Why we get 2, 4, 1? Got it? Yes, no? Yes. The next என்ன பண்றாங்க? They're looking for vadai, coffee, whatever list. And in line number 12, the regular expression they have, coffee in the vertical bar, tea vertical bar. What that means is, if you find a coffee or a tea or a vadai, any one of this, எதுனா ஒன்னு find பண்ணா, put it in the list. So that is why in the list you have the vadai and tea, coffees போட்டோம். இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, the line number 12, she only has coffee, but the input is coffees. அதனால they skipped it. So we have to make sure under the address பண்ணணும். Yes வந்து optional. We'll get to that next. So அந்த regular expression என்ன சொல்லுதுன்னா, if you find any one of this word, காஃபியாவும் இருக்கலாம், டீயாவும் இருக்கலாம், வடையும் இருக்கலாம், பிஸ்கட்டும் இருக்கலாம், whatever we give, if you find any one of that, put it in the list. It puts it in the list. But what we know is, because and the number, the quantity that the user is ordering, and the quantity will always follow the item. When we have two lists, we know the same index la irukkiradhu, it's the same thing. First index la irukka quantity வந்து first index la irukka itemthukku pogudhu. So 2 goes to vadai, 4 will go to coffee, 1 will go to tea, because it's in the same order. You are using index in that list to combine the two things. Lalita, புரிஞ்சுதா? Thanks, ma'am. Correct. So now coffee வந்து வரல, coffee I did coffees, and then because user can say coffees, teas, vadais, whatever. Now, Cynthia, do you know how to change your regular expression to accept either coffee or coffees? If you have to do that, how will you change your code? How will you change your regular expression? Cynthia? Ma'am, did you ask me? I didn't hear, ma'am. My network got. How do you, if coffees didn't work, right? Yes, ma'am. Yes. How do you change your code so that it will accept coffees, vadais, I don't know if teas is a word, teas, and biscuits. The plural, if you want your code to accept plural also, how do you do that? How can you change your code? Ma'am, for the other thing we did lowercase, no, ma'am. Like that, if we can do something. I don't know. Then give it a shot. It doesn't matter. Right, wrong doesn't matter. Just give it a shot. What would you do? What are the possible things? Easiest thing to do is
I should enter that also. Yes, go ahead. That is What would one you do? possibility. Yeah, okay. Give me one example of what coffees. If you want to get coffees also, what would you do? Just go ahead and type. That doesn't matter. It may not be the efficient one, but it is still okay. Go ahead. Yes, that's one way to do it, right? Okay. What other way? Did you have another suggestion? Any other way to do it? No, ma'am. Same suggestion. One other thing, I don't know if it will work, is giving the S in as an optional one. You know what optional is? Maybe you can have that, or you cannot. It's okay. I don't know exactly. It's called optional in regex. How do you do search for how to give optional value? Meaning, it's okay if it's there, you put it. If it is not there, it's okay. So when you do in the coffee, right next to in COFFE, EE pakatla, next to that, the first original one itself, you can see if you can put optionally within a, I don't know, within a bracket, yes or something. Yeah, something like that. Not bracket, square bracket maybe. I don't know. You have to check. Point being, yeah, you have to check if that's acceptable or not. Yeah, remove the coffees at the end. Okay, run it again. Repaste. No, it's not. They're not taken. I didn't accept it. So you have to see what the syntax is. Maybe again I don't know the regular expression syntax, but that's one way to do it. But so here is the idea of what they are doing with now my question is, and in line number 11, what does that? Why do you have the D/D 3 times? What's the reason? Why is it times? I tried it like this, ma'am. It came. That's not the answer. You need to know why, right? Even I was thinking that. Okay. What is /D? It will search the numbers, ma'am. Digits. Oh, digits. It's a digit. What is plus? Why are we giving plus? Like addition. No, not you. Somebody else. Somebody else tell me what is the purpose of plus? Yeah, Hari Prasna. மேம் ப்ளஸ் வந்து மேம் ப்ளஸ் கொடுக்கலனா ஃபர்ஸ்ட் உள்ள டிஜிட் மட்டும் தான் மேம் பார்க்கும். ப்ளஸ் கொடுத்தோம்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டிஜிட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து. Multiple digits, one or more, right? So if I say I want 10 vadai, it will take 10. If I don't give a plus, it will take only 1. Yes, ma'am. First digit. Okay, got it. So that is the plus. What is the dot? மேம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆர் போட்டிருக்காங்க மேம், அது வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ளோட் டிஜிட் யூஸ் பண்ற மாதிரி மேம். So but the quantity is not going to be float. It's not going to be 5.5. I give me 5.5 vadai எல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? Yes, ma'am. அதனால தேவையில்லைன்றீங்க. Dot is not needed, R is not needed. ஐஸ் மேம், அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது மட்டும் போட்டா போதும்னு நினைக்கிறேன். Okay, we can try. So okay, so I'm gonna, and I need to go for this other one. So people are waiting here. So what I'm saying is, Cecilia, definitely a good effort. You've done it, but I want you to understand why we are writing this code. Anybody, for everybody, it goes for everyone. If you're going to be doing something, you have to know exactly why it is working or not working. Making it work is good. End of the day, you want to make it work, but you need to know. When somebody asks you, or even you have a problem, if you don't know how it works, it can be in trouble. So what you're going to do is remove this, remove the plus thing, see how it works, put it back, see how it works, and then work on it. So okay. Now, what do you guys want to do? The next hour, I don't know if you can have the same thing as last week, and you guys can go complete it. Help. Oh, okay. Question mark is for optional. I see. Okay, good. That's one letter, right? Okay, so let's see. Coffees. Very good. Thanks, Kamala. So, guys, what do you do is, I'm going to split you in groups. Same last group. Last week, one other group. I'll do that.
You have to tell me who was in which one, and I will. I'll put you in the group, and after that, complete this program. And if you have any other questions in the string program, complete that also. Okay, that's a group. This is your group, and you can work together. Okay, sounds good. Okay, give me 1 second. I'm going to tell these guys I'll be late in 5 minutes. சிசியா மீன்வேல் அந்த மேம் குரூப்ஸ் பண்ணும்போது அந்த காஃபி கொஸ்டின் மார்க் போட்டு எஸ் போட்டு பாருங்க சிசியா. Yeah, okay. Just I'm not sure of the syntax எப்படி போடணும்னு, but and run it with ma'am சொன்ன எக்ஸாம்பிள். அப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்னாலே மேம். Still not taking this. Coffees வரல. So yeah, you guys can try. All right. So breakout room. Tell me who was in what class last week? Who was with who? Breakout room. Cecilia, who was with you? Hari Prasanna and Daniel. Hari Prasanna and Daniel. I'm going to move them. Okay. Second group. Lalita, who was with you? Ahalya, Deepika. Okay. And Suvita too, ma'am. Suvita. Also not here today. So I will have Manikam today. Okay. So and the third one, Kavya, Pushpa, Kartika, you all were in the same thing? Ma'am, Krishna, Jay, அப்புறம் சுதர்ஷன் மேம் அவங்களா இருந்தாங்க மேம். Okay. யாருமே இல்ல. அவங்க யாருமே இன்னைக்கு இல்ல. All right. So I'm going to make you, this is the one that, okay. I'm going to go, all right. So this is Krishna, Daniel, Said, and I'll put Said in here. Okay. All right. So I made it. Kamala, you're also in one if you want to hang out. And okay, so I have put the thing. So what you guys are going to do is complete the cafe using the regular expression. You can think of different ways of doing it if you want. Discuss it. Now, so in the example, maybe try out this coffee's plural example. Try it. Complete the program. Complete the cafe program. Okay. And then once you finish it, you are free to go. Okay. And of course, because you all are there, if you have any other questions, discuss amongst your class, your group mates. String homework problem, anything if you have, discuss it amongst yourselves. Okay. All right, guys, I'm going to open it up, and again, you are free to leave after. Whenever you are done, you are free to leave. I am going to start it now. Let us start it. Open games.